Yo 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 les gars, comment vous allez? Comment vous allez les gars? Comment vous allez? Ça va ou quoi? Attendez hein. Donc comme vous savez le match, j'ai pas mis le titre OM vs Valence pour éviter de me faire sauter ma OM vs Séville pardon, pour éviter de me faire sauter ma chaîne. Donc voilà, je le mettrai à la fin du live. Donc tout simplement, j'espère que vous avez aimé même s'il y a 0 respect. Et puis l'OM va jouer ce soir contre Séville au stade Vélodrome. Et je vais essayer de... On va essayer de gagner les gars. Hein. Attendez parce que... Le retour de Bamiyang les gars. Les gars la compo c'est Guiri, Roy, Greenwood, Rabiot, Gomez, Højbjerg, Garcia, Murillo, Medina, Balerdi. Et Aubameyang il est sur le banc. Je vais voir si... Est-ce qu'il y a Pixao il est titulaire? Je vais aller voir les gars si Pixao il est titulaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a le micro déjà? Allô? Bordel, on m'entend même pas. Attendez, je crois les gars, il y a un petit problème de micro. Heureusement que j'ai vu ça. Le petit micro. Donc ça c'est la description. OM vs Valence, je le mets pas les gars. Mais c'est un live OM vs Valence. Donc attendez. Déjà je vais partager le live. Copier le lien. Et puis les gars, je vais l'envoyer. Attendez, je sais pas si on va prendre. Non, on va pas, nickel. Ce genre-là, et puis voilà. Et puis voilà les gars. Replace. Ok bon bref. Ok c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Il est où le truc? Il est où le petit truc là? Il est là. On attend que là. Eh mais j'ai le micro hein. J'ai le micro. Hein. Allô? Normalement ça marche. Normalement ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais wesh, est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais relancer les gars. Je crois qu'il y avait un petit bug. Il y avait un petit bug. Allô? Allô? Bah normalement on m'entend bien normalement. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Les utilisateurs. Dites-moi si vous m'entendez bien s'il vous plaît dans le chat. Normalement vous êtes censé m'entendre. Faire ça.
Normalement, vous êtes censé m'entendre. Écrivez un chat. Écrivez tous salut ou des trucs comme ça. Parce que je ne sais même pas si... Attendez les gars, je peux diffuser ça. Dites-moi si vous m'entendez les gars. Hein. Ah, le site il est bugué aussi frère. Le site... Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Les gars, je sais pas si vous m'entendez par contre. Écrivez dans le chat si vous m'entendez. Écrivez si vous m'entendez. Vous dites oui on t'entend ou alors non on ne t'entend pas, que je puisse relancer. Trouvez l'hôtel parfait pour vous sur l'appli booking.com. Choisissez parmi des centaines de filtres et réservez en toute simplicité. Téléchargez. De quoi vient un V1? Non, j'ai quel âge déjà? J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Ouais, allez l'OM, t'as tout compris frérot, allez l'OM. Donc il y a beaucoup de pubs. Est-ce que vous voyez bien l'écran ou pas les gars? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Au Vélodrome les gars, allez l'OM. Vous voyez bien l'écran les gars. C'est pas français, mais je diffuse ce match là. On va baisser un peu le son quand même. On va baisser un peu le son. Et allez l'OM les gars. Et allez l'OM, on va le faire. Ok les gars, parfait. Je vais lire vos commentaires, je les verrai sur le côté. Donc voilà. Donc les gars, la qualité elle est bien ou pas? Est-ce qu'elle est bien pour vous? Dites-moi oui ou non. Et n'hésitez pas à partager le live, à liker, à vous abonner pour suivre toutes les actus foot. Salut Benjamin. Ça dit quoi? Ça dit quoi le frère? Ça dit quoi le frère? Et par... Ou des amis qui ont envie de, qui ont envie de regarder du foot. N'hésitez pas, n'hésitez pas les gars à partager. Et donnez-moi vos pronos dans le chat. Avec Roberto De Zerbi les gars, ça va être du lourd cette saison. C'est vrai qu'il est 20h04, j'ai oublié. Je croyais que ça commençait à 21h moi les gars à la base. Hein. J'étais un peu con. Hein. Ah là là. Greenwood, Guiri et Pixao, je crois il est remplaçant. Allez les gars, le Vélodrome, donnez-moi vos pronostics dans le chat. Et dites-moi si vous voulez... non en fait je sais pas. Et dites-moi si vous voulez un autre live. Faites ça. Et puis allez l'OM. Et puis aussi pour préparer Aston Villa, une équipe de Ligue des Champions. C'est pas me dire si vous voyez bien, si vous voulez. Allez. Partagez le live, likez, abonnez-vous. Allez, c'est parti, allez l'OM les gars, ça va le faire, allez, c'est parti. Allez. Ça va le faire. Marseille, Séville au Vélodrome. Les gars, ça nous a manqué le Vélodrome. Ça nous a manqué le Vélodrome. Et on retrouve enfin le Vélodrome. Le Vélodrome, les gars. On le retrouve. C'est parti. Je vais vous laisser regarder le match tranquille. Je vais vous laisser tranquille. Medina. N'hésitez pas à partager le live. Et puis l'OM qui va... Pour moi l'OM va gagner les gars après. Hein. Pour moi l'OM va gagner 2-0 je pense. 2-0. 2-0 ou 2-1 pour l'OM. Parce que Séville c'est quand même une équipe qui est en difficulté depuis 2 ans déjà. Qui joue la relégation. Qui joue le maintien pardon. Qui joue le maintien depuis 2 ans. Donc voilà. Adrien Rabiot. Oh Greenwood. Oh bien joué Greenwood. À nous ou pas? Allez à nous. Allez à nous. Non? Ah la Séville. Oui, vous pouvez le siffler les gars. Sifflez bien les joueurs de Séville. Je vais aller voir quand même si on voit bien parce que là du coup je crois qu'il y a un mauvais truc.
Soares, o chileno, lateral esquerdo, é reforço do Sevilha. De apenas 2 reforços ainda garantidos pelo Sevilha. Lateral esquerdo veio do Toulouse, o chileno Gabriel Soares. Mas também veio do Celta de Vigo, Alfonso Gonzalez. Ouais, c'est parti. Depuis longtemps déjà, mais... Dites-moi si vous voulez quelque chose, si vous voulez que je... Et si vous voulez le site aussi. Dites-moi si vous voulez le site. Si vous voulez le site pour regarder le match. Si la qualité est bonne aussi. Bah c'est un peu le son parce que les commentateurs ils me cassent la tête, ils me donnent mal au crâne. Donc voilà. Le gars je gratte les abos hein. Attention, le gardien de Séville qui est venu sur le ballon. Après les gars j'ai une bonne qualité en regardant. Après je sais pas si vous avez une bonne qualité. Regardez si vous avez une bonne qualité les gars hein, sur votre téléphone, sur votre ordi ou tablette. As competições têm início no fim de semana de 16 e 17 de agosto. Ainda temos aqui também mais testes pela frente, depois deste duelo no velodrome entre Marseille e Sevilha para as duas equipas antes de se... Les gars, c'est un très beau match. Je sais pas si... Les gars, je vais vous laisser avec le match quelques minutes. Je coupe le micro et je reviens dans 30 secondes, quelques minutes. Je reviens dans quelques minutes, les gars. Je vais couper le micro. Où est-ce qu'on peut trouver le micro, les gars? Où est-ce qu'on peut couper le micro? Je peux même pas couper le micro. Donc, les gars, je vais vous laisser avec le match. Quelques minutes. Attendez, je reviens après ça à Minguiri. Dans la surface de réparation à Minguiri. C'est pas grave, c'est... Et ça va revenir ou pas? Oui, ça revient. Angel Gomez. Il faute pour Séville, les gars. Je reviens dans 30 secondes. Je vous laisse avec le match et le but. N'hésitez pas à me dire les actions. N'hésitez pas à me dire les trucs. Et si... Partagez le live, likez. Je reviens, les gars. Je reviens. À tout de suite. Je vous laisse le match. Sugestão da forma como o Marseille ganha a bola na frente, é encurralar o adversário, pressão muito forte. Soares monta ali para o passe atrasado na maneira modelo, Soares deixar à disposição de Gil há pouco, agora pita falta o árbitro sobre o médio suíço da equipa do Sevilha, Gil Pressão forte feita por Adrien Rabiot. Acaba por conquistar a bola, mas o árbitro indica infração ao experiente jogador da linha média do Olympique de Marseille. Lançamento pertence à equipa da casa. Luís Garcia largou já aquela bola. Sim, os dois médios que ficam mais atrás no Marseille são o Roynier e o Angel Gomes, mas o Rabiot é o 8 e meio esquerdo, digamos, adianta-se um bocadinho mais para fazer movimentos de chegada em ataque, sendo que o Guiri baixado, um movimento inverso. Paulo Vargas, também outro dos suíços da equipa do Sevilha, para além de Gil Sul. Bom passe, pode criar perigo, formação do Sevilha, pode fazer o golo e acontece o corte. Agora com a posição também irregular que no final da jogada é assinalada pelo árbitro assistente. Primeiro movimento, de qualquer das formas, aqui do Sevilha, mais contundente e violentamente, de facto, no momento em que a bola foi passada por Stanisino. Isto acontece muitas vezes. O Sevilha já tinha feito isto, por exemplo, contra o Schalke. Entre o Vargas e o Stanisino, entre os extremos que havia o 10. O Vargas também gosta de ter espaço, porque é um jogador de velocidade.
27. Jogador que soltou ali para o ataque dos limites no jogo anterior de preparação da equipa de Sevilha, Paco Adams, avançado nigeriano, que pisou a vitória por 4-2 frente ao Schalke, um jogo mais recente de preparação efetuado por Sevilha. Ele, nesse jogo contra o Schalke, marcou um bom gol de cabeça. O Paco Adams tem o Kelechi Iheanacho como banco de suplentes. O Iheanacho decresceu um pouco o seu impacto. Temos aqui à direita do ataque do Marseille, o inglês Mason Greenwood. Reservou a bola ainda no setor mais defensivo, o Marseille. Estava a estruturar, apesar de tudo, aqui. Nova entrada no meio campo contrário, a equipa de Roberto De Zerbi. Terceira temporada para o guarda-redes de 34 anos de idade, o modelo norueguês ao serviço dos Mönchengladbach. Libertação forte, tenta o Diabac ao pouco, mas a recuperação do Sevilha. Sugestir que podia ser também ali um momento um bocadinho mais perigoso no ataque do Marseille. Cá atrás para a equipa francesa, Facundo Medina, é o argentino que chega por empréstimo, também um francês do lance para jogar esta temporada ao serviço do Marseille, Facundo Medina. Medina muitas vezes jogava à esquerda no trio de centrais no lance do Will Steele. Também já anda facilmente nas convocatórias do Scaloni. Aqui formado dupla de centrais com o campeão francês. Je suis de retour les gars. Je suis de retour les gars, vous allez comment? Les gars, désolé pour mon absence. Je suis de retour. Donc l'OM fait toujours 0-0 à ce que je vois. Est-ce qu'il y a eu des belles... Est-ce qu'il y a eu quand même des belles actions, des beaux trucs? Désolé, hein, désolé, des fois je regarde ça, mais désolé les gars, désolé, j'arrête. Il y a faute. Les gars, on a hâte du retour d'Aubameyang, on a hâte qu'Aubameyang fasse son apparition. On veut que l'OM gagne son premier match. Je m'en fous de comment, de la manière les gars, moi je veux que l'OM gagne le match. Et en plus c'est le premier de la saison au Vélodrome. Bon, c'est pas la Ligue 1 les gars. Celle-là, ah dommage. Elle était bien celle-là en vrai. Partagez le live, abonnez-vous, likez, et puis on est parti les gars. C'est parti. Medina. Les gars, dites-moi pour vous, c'est qui la meilleure recrue de Marseille de cet été? Entre Paxao, je sais pas si je le dis bien les gars, brésilien il me semble, entre Aubameyang, entre comment il s'appelle l'autre, Aubameyang, Paxao. Je crois qu'il y a eu que deux. Ouais, il y en a eu que deux. On a eu que deux. Bon, après l'OM, après, dites-moi, quelle est la meilleure recrue de l'OM? Ah, il y a eu Medina aussi. Quelle est la meilleure recrue de l'OM? Et il y a Angel Gomez. Dites-moi la meilleure recrue de l'OM de cette saison. Vas-y, Ro. Dites-moi. Il y a faute! Bah oui, il y a faute. Pourquoi ils sont sur lui, frère? Ronaldinho, les gars. Ronaldinho, les gars. C'est bon pour vous. C'est le meilleur joueur. Faut pas le vendre parce qu'il va être fort. Vas-y, les Espagnols, là. Cassez-vous. Il y en a, ils diffusent les matchs en qualité des HD, de télégramme de Wish. Après, dites-moi si vous voulez l'appli, les gars, je vous donne l'appli. Vous avez tous les matchs de prépa, la Ligue des Champions qui sera diffusée gratuitement, la Ligue 1 aussi qui sera diffusée gratuitement. Bon, les commentateurs sont pas français, mais on s'en fout un peu des commentateurs. Donc, ce sera juste ça. N'hésitez pas à venir sur mes lives, hein, les gars. Je live pas que Marseille, je live d'autres équipes. Je live Tottenham, Liverpool. Je vais live PSG Tottenham, finale de Supercoupe le 12 août. Qui est dans quelques jours d'ailleurs. Je vais live beaucoup Marseille en Ligue 1 les gars. Vous attendez pas à ce que je live le PSG. Parce que je suis pas parisien, mais si on a qui veulent que je live le PSG, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de live pour le PSG. Et Guiri qui va tirer
un coup franc magnifique à la 11e minute, pardon. Heuberg, bien placé, Medina aussi. En vrai, je pense qu'il va la faire à Roichir ou à Greenwood. En vrai, c'est pas mal, mais je pense qu'il va la tenter. Il va le tenter rentrant ou pas. Mais les gars, Marseille et Séville s'entendent pas. Hein. Avant Marseille, c'était la bête noire de Séville. Je vous jure, avant Marseille, ils aimaient pas du tout Séville. Mingueri pour tirer ce coup franc. Mais une puissance à Mingueri. Je le savais les gars. Corner ou on va aussi mettre corner je crois les gars. Corner ou... Non, je crois que c'est 6 mètres. Comment les joueurs y partent. Et par contre Gouiri tu fais n'importe quoi sur le coup franc. Ah non corner. Ouais j'allais dire. Avec Jonathan Rowe qui va centrer. Jonathan Rowe. Mais attention Séville qui va aller dans la surface de réparation. Attention qui va rentrer. Attention. Attention. La frappe qui passe au-dessus. La frappe qui passe au-dessus. Pour les joueurs de Séville à la 13e et le premier danger pour l'Olympique de Marseille. J'essaye de commenter un peu le match hein, les gars. Mais c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai pas de don. J'ai rien. Regardez. Il essaye de dribbler 2 joueurs. Mais il arrive bien. Mais après je sais pas pourquoi l'autre il fait une frappe de... Aucun. Quand je vous dis aucun, c'est que j'en connais aucun. Là, Marseille, je connais tout le monde normalement. Là, c'est Medina, l'Argentin. Il y a Rudy, il y a Balerdi. Il y a... Les gars, vous avez des nouvelles de Mumbania? Je viens d'y penser là parce que je fais une carrière FIFA il y a pas longtemps. Et bah du coup, vous avez des nouvelles de Mumbania d'ailleurs parce que... je crois, je sais même plus. Donc, on espère que l'homme va gagner ce match. Un peu important pour que je ne sais pas si ça va bugger. Donc voilà, attention, attention, là il y a un coup, il y a hors-jeu monsieur l'arbitre, il y a hors-jeu monsieur l'arbitre, et oui monsieur l'arbitre, il faut aussi une bonne co, comme je vous ai dit. En tout cas moi j'ai une bonne co, mais je sais pas si vous l'avez en tout cas les gars, et ça je m'excuse d'avance. Je peux rien les gars, mais j'y peux rien. Faut que Marseille y a plus dans l'attaque les gars, je trouve que Marseille va pas assez dans l'attaque. C'est pour Murillo je crois. Les gars, Angel Gomez, je vous jure, c'est un spécimen ce joueur. Angel Gomez, c'est un spécimen. Attention, Mason Greenwood qui va rentrer, c'est son domaine à Mason Greenwood et il remarque, attention le centre, la tête. Oh là 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 là, Pierre-Emile Heuberg, Émile Heuberg qui aurait pu ouvrir le score. Dès la 16e minute de jeu et Greenwood, c'est son domaine. C'est son domaine pour le milieu droit. Le Jamaïcain, enfin, l'ancien anglais maintenant qui est devenu Jamaïcain. Et regardez-moi ça, quel dommage, il était juste à bien ajuster sa tête et c'était dans les buts, hein, parce que là il y avait vraiment personne sur lui et il en a profité. C'est bien Medina, t'es bien dedans les gars. Oh, pas mal, il y a pas touche, là il y a touche. Là il y a touche. Elle est pour nous. Ulysse Garcia pour faire la touche. Et allez l'OM les gars, allez l'OM. N'hésitez pas à me dire vos pronostics et bien jouer la défense. L'OM en Ligue des Champions ça va être pas mal. Hein. L'OM en Ligue des Champions ça va être pas mal. Renard. Oro qui rentre. Oh dommage. Il y a quoi, il y a faute?
Gros, c'est trop. Gros, c'est trop ce joueur, les gars. C'est trop. Gros, c'est trop. C'est trop, il sera un corner. Pardon. Un coup franc, excusez-moi, pour l'Olympique de Marseille. Ce sera Greenwood qui va s'en charger à la 18e minute. Pratiquement 17 minutes de jeu et 47 secondes. Et Greenwood qui va charger pas un peu, hein, je galère à voir. Je crois que c'est Guéry. Bref les gars, Greenwood qui va s'en charger, attention. Dommage, c'est pas terminé, l'OM qui a encore un ballon. Rouli qui a le ballon à la 18e minute. Les gars, Rouli c'est l'un des meilleurs gardiens que l'OM ait pu avoir quand même. Oh là 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 là, Rouli s'il te plaît. Le meilleur gardien de l'Olympique de Marseille les gars. Oh là là là. Il y a eu des très bons gardiens, Medina. Il y a eu des très bons gardiens pour l'OM hein, quand même. Hein. Dans l'ensemble où l'OM c'est très très bien quand même, très très... Le match à la base hein, sur la chaîne Twitch de l'OM. Non, 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 c'est pas terminé. Heuberg, ah, Heuberg, t'abuses, il est... Dans ces 20 premières minutes, l'OM fait 0-0 lors de la première au Vélodrome. Il n'y a pas faute. Là, on n'est pas aidé par l'arbitrage aussi. On n'est pas du tout aidé par l'arbitrage. Vous savez, je live avec un abonné quand même. Hein. J'espère que j'en ai gratté hein, pendant ce live. J'espère que vous êtes des beaux gosses. J'espère que vous êtes abonnés. Parce que si vous voulez suivre plein d'actualités et vous voulez surtout voir l'Olympique de Marseille soulever un trophée, abonnez-vous. Pour vous, quel trophée l'OM peut aller chercher cette saison? Merci Rouli. Pour vous, quel trophée l'OM peut aller chercher cette saison? Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions peut-être, soyons fous. Même si je sais que moi en tant que supporter marseillais, je sais que la Ligue des Champions, il faut une meilleure équipe que ça, je pense que voilà. Et du coup Coupe de France ou Ligue 1. Ligue des Champions, on va pas la mettre dedans pour éviter d'avoir des supporters parisiens haineux ou même des supporters haineux tout court. Donc dites-moi si vous préférez la Coupe de France ou la Ligue 1 pour l'OM. Ça m'a manqué le Vélodrome, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça m'a manqué les gars. Ça nous a manqué, ça m'a pas manqué qu'à moi je pense. Ça nous a manqué à tout le monde. Ce stade Vélodrome rempli, cette ambiance. C'est Marseille qui retrouve le vélo. C'est passé vite en vrai. Je trouve que c'est passé vite. Hein. C'est passé vite quand même. Hein. Ça va, on n'a pas attendu longtemps quand même pour voir l'OM jouer. Jonathan Rowe, oh, je vous jure, Rowe c'est un bon level. Hein. Oh là là, Rowe il a sa place facile dans le 11 de Deserbi, hein, pour moi. Hein. Rowe il a sa place facile. Rowe il a sa place facile les gars. Bon, la qualité les gars, je m'excuse, je viens d'aller voir là sur mon live, sur notre plateforme les gars, je vois que c'est la qualité la plus pourrie de l'univers, essayez de la changer. Et essayez tout court en fait, essayez de la changer en fait. Les gars, je crois que c'est parce qu'on a la pire FPS. Voilà une meilleure qualité. Mettez la meilleure qualité que vous ayez sur votre ordi, téléphone ou tablette. Vous allez voir, vous avez une bonne qualité les gars. C'est juste que si vous mettez en auto ou quoi, c'est normal que vous avez la pire qualité. Mais après, soyez content quand même que je vous diffuse le match. Parce que il est payant le match à la base des bases, donc on s'en fout un peu de la qualité. Voilà. Et après les gars, si vous voulez, si vous êtes chaud, s'il y a assez de monde dans le live, on fera un petit débrief. Et même à la mi-temps si vous êtes chaud.
Mais pour ça, faut partager, les gars. Si vous voulez un petit débrief de mi-temps, un petit débrief de fin de match, faut s'abonner. Et voilà. N'hésitez pas à donner vos petits pronos. Et parfait. Il va rentrer dans la surface. Il est passé. La défense qui s'en charge. Ouh là 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 là. Et c'est Mason Greenwood qui va accélérer. Mason Greenwood qui a de la vitesse. Attention Mason Greenwood. Attention Mason Greenwood. Angel Gomez. Jonathan Rowe, il y a faute, mais c'est là, ils se décharnent tous sur Jonathan Rowe, les gars. Hein. Ils se déchargent tous sur Jonathan Rowe. Sifflez-les, les gars, sifflez-les, sifflez-les, les joueurs de Séville, là. Ils font trop les fous, les Espagnols. Les joueurs marseillais sont partis voir si Roux allait bien parce qu'il vient de quand même de se prendre un shoot, de se prendre une faute, se faire humilier. Enfin, j'abuse peut-être. Sim, ele marcou 21 no campeonato, os mesmos do Dembélé. Só que o Greenwood marcou mais penaltis do que o Ousmane Dembélé. Medina. Já tem estado a marcar bastante também nesta. Les gars, vous pensez que Mason Greenwood, il va être meilleur buteur la saison enfin cette saison ou pas? Parce que du coup maintenant c'est cette saison. Oh là là, Méro. Oh là là, Méro. Vous pensez ou pas? Centre. Et l'OM ouvre le score. L'OM ouvre le score grâce à un but magnifique de Mason Greenwood sur un centre somptueux de je ne sais plus qui. Mais l'OM ouvre le score. Mason Greenwood qui marque encore avec l'Olympique de Marseille de la tête. Et l'OM ouvre le score. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, les gars. Et je veux du feu dans les commentaires pour les personnes qui sont là. Je sais pas comment on est. Mais l'OM ouvre le score. Les supporters sont en feu. Les supporters sont contents. L'OM ouvre le score. Avant la mi-temps en plus. C'est Murillo qui fait le centre. Doyberg et je crois c'est Murillo qui fait le centre. Qui permet à l'OM. Je vois pas, mais je crois c'est Murillo, les gars. Qui permet à l'OM d'ouvrir le score, le gardien. Plongé du bon côté. Mais ça ne suffit pas. À Séville. L'OM ouvre le score grâce à un but de Mason Greenwood. Il peut être accusé, il peut être insulté dans tous les sens, les gars, mais je vous jure, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Greenwood, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Je pense que les gars, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, et vu que Paris là actuellement ils sont KO, je pense que Greenwood va finir meilleur buteur la saison prochaine. C'est sûr et certain, les gars, il est trop fort, Greenwood. Il est trop fort. Mason Greenwood qui ouvre le score face à Séville. C'est parti d'un centre. Pardon, c'est parti d'un centre très rapide. C'est parti d'un match aussi très rapide. Et c'est parti surtout, l'OM ouvre le score. Et le but est en train d'être vérifié quand même. Le but est en train d'être vérifié. Est-ce qu'on aura besoin de la VAR? Est-ce qu'on aura besoin de la VAR pour permettre à l'OM d'ouvrir le score? Les gars, par contre, s'ils nous mettent la VAR, les gars, c'est honteux. C'est honteux. Le Gouiri qui parle à l'arbitre. Non, si l'arbitre refuse le but, franchement, c'est une honte. C'est une honte si l'arbitre refuse le but. Une honte. Il a accepté. Nickel. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. L'OM ouvre le score. Et l'OM devra rester comme ça. Greenwood aussi devra rester comme ça. Et attention, c'est possible que l'OM aille chercher le 2-0. L'OM est très fort. Et c'est l'OM qui encore va récupérer le ballon. Medina, il joue vraiment très bas, je trouve. Oh, attention, une seconde fois, l'Olympique de Marseille. C'est pas... Aïe. Mais c'est toujours récupéré par l'OM. C'est Ro qui va récupérer ce ballon. Dévié de la tête par un... Et il va dribbler, ouais. Je veux que Aubameyang fasse son entrée en jeu, les gars. Je veux faire sortir Gouiri, je veux faire jouer Aubameyang. L'ambiance est en feu, les gars. L'ambiance est en feu, écoutez-moi ça. Oui. Elle ne peut aller chercher le 2-0 déjà. Attention sur une erreur. Attention sur une erreur. Ça va très vite et merci.
Merci Leonardo Balerdi qui permet à l'OM de se maintenir à 1-0 à la 27e minute. Sur un tac magnifique touche pour Séville. C'est joué direct. Et un joueur il me fait trop penser à Sergio Ramos, il a la même coupe que lui. Au début les gars j'étais en mode mais il y a Sergio Ramos, mais pas du tout. Je vous jure, c'est une dinguerie. Il me semble qu'il y avait hors-jeu. Il y a hors-jeu, ouais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu mais l'action quand même, hein. L'action pour Séville. L'action de Séville, mais regardez-moi ça, déjà il est tout seul, il est hors-jeu c'est sûr. Mais regarde ce qu'il rate, regarde ce qu'il rate. S'il te plaît, regarde ce qu'il rate. Je te il rate des trucs de fou le genre de Séville. N'importe quoi. Regardez si j'étais toujours en live, ça n'avait pas bugué parce que ça m'arrive des fois de qu'on me coupe mon live parce que je diffuse des matchs ou parce que je fais ça. À la mi-temps, on fera un petit débrief si vous voulez. S'il y a des gens qui écrivent, s'il y a des gens qui écrivent, ça sert à rien, j'irai boire un peu. Puis je reviendrai pour la deuxième période. Je vous laisserai avec le match. Ou alors je vous ferai passer en écran de patience, pardon. Vous avez compris les gars, vous avez compris. Ulysse Garcia. Garcia, tu montes trop quand même. Hein. Jonathan Rowe, Medina, Gomez, Medina. Oh il a vu. Oh il a vu. Oh il a vu. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Essayez de partager si vous voulez un petit débrief à la mi-temps les gars. Partagez, likez. À vos amis, vous leur dites regardez, ce mec là il diffuse Marseille, c'est le meilleur, c'est le GOAT. En plus il diffuse plein de matchs, il diffuse même ceux de Paris des fois, pas tout le temps mais des fois. Le match contre Paris, je sais pas si je vais le diffuser, il est gratuit. Donc il est gratuit je crois. Je crois il passe sur TF1. Parce que les gars, diffuser Paris, diffuser un match qui est déjà gratuit à la télé, je pense que personne va venir. Et même moi, j'aurais été à leur place, je serais pas venu. Je sais pas, je vais voir si c'est pas en clair. C'est sur RMC Sport ou Beansport, je diffuserai les gars. Et je vous donnerai la chaîne pour ceux qui veulent. Dites si vous voulez la chaîne dans les commentaires. Enfin, dans le chat, pardon. Dites si vous voulez la chaîne. Merci Greenwood d'avoir ouvert le score très tôt dans le match quand même. Hein. Je m'y attendais pas. Je croyais qu'on était vers la 40e. Ben on était vers la 26e. Mais attention, c'est récupéré par l'OM. Séville, c'est une équipe qui joue le maintien depuis 2 ans déjà. Alors que c'était le meilleur club. C'était un club qui gagnait beaucoup de trophées avant. L'Europa League, c'est l'un des clubs qui a gagné le plus d'Europa League, je crois. Et ça y est, les trophées, ça a tué le Séville. Séville sont plus comme avant, les gars. Mais là, attention, parce que ça part vite. Ça part vite, les gars, ils sont sifflés. Les gars, s'il vous plaît. Faites que l'OM mette le 2-0, comme ça on est à l'abri. Je pense qu'on est déjà à l'abri à 1-0 avec Séville. Mais avant la mi-temps, mettre un 2-0, ce serait pas de refus. Comme ça, on leur éteint déjà, on commence bien la préparation. Et pour moi, c'est bien de commencer comme ça la préparation. Pas faute. Il n'y a pas faute. Et attention, Mason Greenwood, c'est son domaine, encore une fois, je vous l'ai dit. Mason Greenwood qui va dribbler. Il y a une faute là par contre. C'est l'arbitre. Mais il y a faute. Putain, il aime pas Greenwood l'arbitre, il aime pas l'OM. Hein. Punaise. Attention, Séville, là c'est un 2. Voilà, là, il y a toute la défense qui s'est repliée, les gars. J'allais dire, c'est un quelque chose, mais finalement. L'OM qui. Je sais que je parle trop, les gars. Dites-moi si je parle trop. Mais j'essaye de vous faire vivre la passion à travers votre écran. Et puis voilà. Si vous voulez la caméra, les gars. Et peut-être que je ferai live sur Twitch aussi, les gars.
Peut-être que je liverai sur Twitch. J'essaierai d'aller vous abonner. Je ferai live Twitch et YouTube en même temps. Comme ça, tu sais, je ferai beaucoup de viewers. Minguri. C'est bien les gars parce que c'est une chaîne anglaise donc ça nous permet de pouvoir regarder bien comme il faut l'OM. Après les gars le site il est bien quand même, il bug pas. Bah des fois ça arrive qu'il bug hein. Dans la Ligue des Champions ça arrive qu'il bug mais là je suis choqué qu'il bug pas le site. Allez l'OM qui peut les conclure. Il y a un quoi jouer, il y a un quoi jouer. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas grave. Gouiri qui va frapper. Ouh l'OM a puré. Ah là là je vous dis l'OM ils sont forts. Là l'OM fait joue très bien. Minguri. Moi je dis vous faire rentrer Aubameyang. Les gars, j'ai envie de voir Aubameyang. Je sais pas, j'ai envie de voir sa petite thèse avec le maillot de Marseille. Là, j'ai envie de le revoir avec le maillot, les gars. Les gars, après mettre Aubameyang remplaçant, alors que... Après, les gars, je pense qu'il faut qu'il s'habitue. Hein. Parce qu'à mon avis, la Liga, il va la faire remplaçant. Hein. Je préfère vous prévenir parce que Gouiri, à mon avis, il va vite prendre la place. À moins que l'homme joue avec une tactique différente de la saison dernière. Mais je pense pas, Laisse l'avantage, monsieur l'arbitre, on a le ballon. J'ai l'impression, les gars, là, l'OM joue mieux. Vous préférez lequel de Marseille? L'OM sous Igor Tudor ou l'OM sous Deserbi en une saison, vu qu'Igor Tudor, il a fait une saison avec Marseille. Vous préférez lequel? C'est la première fois que l'OM garde un coach aussi longtemps, les gars, aussi. Hein. Je peux rappeler, l'OM est en train de construire une très grande équipe. Hein. On revient de loin. On revient de Germain Mitroglou à Gouiri Aubameyang, les gars. C'est quand même du lourd. Après, voilà. Pour moi, Mopaï, là, il est foutu. Il est dans la mouise, là, Mopaï. Il est dans la mouise, Mopaï. Parce que, à mon avis, avec Aubameyang et Gouiri, il jouera plus. Mais au moins, il aura vécu en une partie de saison. Parce qu'après, il jouait plus. Il a vécu quand même ce qu'il fallait vivre. Hein. Oh là là, il a vécu des trucs. Allez, faut presser Marseille. Faut qu'il y en ait un sur un joueur, un sur un autre. Sinon, ça marche pas. Hein. Ah, les gars, ça saute. Ça y est, ça commence à sauter. Et ça commence à sauter, les gars. Ça y est, ça commence à sauter. Je m'excuse. Ça bug, ça saute, les gars. Ça saute. Ça y est, ça commence. C'est maintenant que tout le monde va sur le site. Et c'est maintenant que j'ai une qualité de Twingo, frère. Pourquoi j'ai vraiment la qualité de... Arrêtez-moi la qualité aussi. Changer la qualité. Bon, les gars, après, vous plaignez pas parce que... Hein, je diffuse quand même le match gratuit alors qu'il est censé être payant. C'est être payant. Je suis pas le commentateur à juste montrer ma tête et montrer la compo et à faire le fou là devant les trucs. D'ailleurs les gars, j'ai FIFA 25 hein, sur ma PS5, mais là les gars je me suis mis une carrière FIFA 24 sur Switch. Et si vous voulez, je ferai un live dessus. Marseille, le nouveau projet les gars, ça va s'appeler Marseille 2024. Attention! Et le but de l'égalisation. Rien à dire. Rien à dire. Mais ça saute en plus. Entre les deux équipes, le match il va être beau à regarder. Hein. Le match il va être beau à regarder. L'OM a affronté Valence la dernière fois, il y avait un partout. L'OM affronte Séville maintenant, il y a un partout. Donc est-ce que l'OM va faire encore une fois un partout ou Ro va encore une fois nous sortir une masterclass en deuxième période comme il a fait contre Valence les gars. En tout cas ça va être la mi-temps. Et heureusement les gars, j'hésite à relancer le site parce que là il y a du bug, il y a du lag, donc on va relancer le site les gars, on va relancer le site. On a relancé le site les gars, parce que... Oh là là. Je m'excuse les gars, mais il y aurait une pub, hein, il y aurait une pub. Oui, donc l'OM fait un partout, l'OM mène plus. Je pense que ça va être... regardez là, vous avez le site. Et, bien, et vous allez dans le club friendly pour les matchs. Je suis fatigué pour le match amical de l'OM ou pour d'autres équipes. Si vous avez pas la chaîne, tout ça, surtout que c'est payant les gars. Donc vous pouvez râler sur la qualité, mais au moins moi je le diffuse le match. Après il y a HD1, ça marche pas, on testera HD2.
T'as acheté l'HD2. l'HD2. Il y a une pub, les gars, maintenant. Il y a une pub. Là, il y a une pub maintenant. Booking.com, les gars. Booking.com. Vous connaissez pas Booking.com? J'ai besoin de soleil. Moi aussi, j'ai besoin de soleil. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de me casser de là. J'ai besoin de regarder Marseille, là. Allez, les gars, c'est parti. Et attention, ça part. L'OM qui part. L'OM fait un partout, mais là, il y a un coup à jouer. Attention. Oh, il y a un coup. Je rentre peut-être. Le deuxième but, non. Mais non, mais Gouiri, frère. Mais Gouiri, ce que tu rates. Oh, mais Gouiri, ce que tu rates. Oh. Il y a corner, je crois. Est-ce qu'il la touche? Pas vu. Regardez-moi ça, frère. Rabiot, il lui fait. Oh là, je crois que j'ai dit Greenwood en plus sur Rabiot. Non, c'est Rabiot, c'est pas Greenwood. Ouah, mais Gouiri, frère. Oh là. T'es tout seul, il n'y a plus de gardien. Et tu décides de la mettre à côté. Alors qu'il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne. Tu sais, t'as fait plat du pied, ça rentre et ça fait 2. Hein. Ah, je te jure. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi ce qu'il fait, Gouiri. T'es au vélodrome, tu fais ça, c'est une honte. Une honte. C'est un match amical, je sais les gars, je sais que c'est un match amical. Les gars, c'est un match amical, c'est normal. Un match amical, c'est normal. C'est moi qui ai dit que c'était un match amical. Ouais, c'est un match amical, les gars, faut qu'on se rattrape. Mais moi, je veux pas perdre, hein, je veux pas perdre. C'est la première au vélodrome, c'est... Je vais dire c'est la première d'Aubameyang, mais je suis con parce que c'est pas sa première. C'est pas sa première, je suis bête. Par contre, ça saute là, les gars, ça bug beaucoup. Hein. Ça bug beaucoup depuis quelques minutes. Hein. Je suis désolé d'ailleurs, ça bug trop. En plus, j'ai plein de sites, donc au cas où si ça bug, non, c'est faux, j'ai aucun site. Par contre, les gars, là, attends, on joue contre Séville, on fait un partout, on galère. La saison s'annonce. Parcours de l'OM en Ligue des Champions, les gars. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans le chat si vous voyez l'OM faire un beau parcours en Ligue des Champions, en Coupe de France, même en Ligue 1. Est-ce que vous voyez Marseille faire le doublé Coupe de France Ligue 1 et le triplé avec la Ligue des Champions? Je pense que c'est mort. Mais peut-être voir l'OM prochainement en Coupe du Monde des clubs, ça serait déjà magnifique. Donc on y croit, les gars. Attention, Séville, faut pas déjà se prendre un but, faut se prendre le but, on domine, hein, les gars, on domine le match, magnifique la défense. Je suis désolé, les gars, y a rien à dire, hein, mais Séville, ils sont bons, hein. Ils sont bons là dans ce match. Il reste 5 minutes avant la mi-temps, les gars. Donc pas de débriefing pour le moment, vu que y a personne qui écrit. Personne fait rien, les gars, ça bug. Ça a sauté, et voilà. Partagez le live, likez, abonnez-vous. Puis on n'en parle plus, les gars. Qui ne chante pas marseillais. Hey, faites-le aux armes là, c'est aberrant, faites-le aux armes. Mais oh, entre la qualité, bon après la qualité, les gars, voilà, c'est gentil de ma part que je diffuse le match gratuit. Mais après les gars, ça fait que sauter, et ça c'est pas ma faute que ça saute. Hein. C'est le site hein, qui bug un peu. Il buguait pas tout à l'heure, là il bug. Mais du moment que vous pouvez voir le match, les gars, vous en foutez, même si ça a du décalage. Vous vous en foutez, les gars, vous en foutez, vous regardez le match. Y a pas de spoil en plus, donc c'est ça qui est parfait. Moi, j'ai pas de gens qui spoil, sinon ils sont bannis direct. Ah là, il y a aux armes, les gars, c'était sûr. Pour le premier degré, les gars, j'ai l'impression d'être sur FIFA. Je te jure. Les joueurs, ils sont pareils, la caméra, les gars. La caméra d'angle comme ça, les gars. J'ai l'impression d'être sur FIFA, ça va bien. La mi-temps va nous faire du bien, les gars. La mi-temps va nous faire du bien. Et on se mode de préparation. Oh là 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 là. C'est la première fois que je vais live sur ma chaîne. Parce que j'avais dit un live, mais vas-y, le live était nul. Et je l'ai supprimé parce que il n'y avait personne dans le live en plus. Et j'avais parlé d'un mercato de l'OM. Je l'ai supprimé bien sûr parce que j'avais pratiquement rien à dire.
Et donc, comme j'ai dit, vous préférez la saison en une saison, parce qu'il ne restait qu'une saison, l'ancien coach. Vous préférez la saison d'Igor Tudor, qu'elle est à l'OM toute la saison de... comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. Oh, désolé, j'ai oublié ton nom. Oh, j'ai oublié ton nom. Oh, j'ai oublié son nom. Oh, j'ai oublié son nom au code de l'OM, je suis vraiment débile. Oh, les gars, vous savez quel nom m'est venu en tête là d'un coup? Fabienne Ruiz. Je sais pas, je suis en train de réfléchir au nom du coach. Il y avait Fabienne Ruiz et Pablo Longoria, c'est le nom qui sont sortis, frère. Mais c'est pourquoi je pense à... Ah, Roberto De Zerbi, les gars. Putain, mais je l'ai quand même confondu avec Fabienne Ruiz, hein. Oh là là, c'est une honte. C'est une honte. Les gars, en vrai, à ce qui paraît, l'OM, ils vont faire un match amical contre Barcelone la saison pro, je crois. Et ils vont en faire un en 2025, je crois. Mais je sais pas quand est-ce que c'est, mais c'est juste un match de prépa, les gars, contre Barça. Ce serait beau à voir, quand même. Ce serait beau à voir. Pour voir si l'OM a le niveau de la LDC aussi. Et la récupération d'Euro. Et la récupération de Jonathan Rowe. Oh, mais Jonathan Rowe, il fait pas d'effort aussi. Jonathan Rowe, il fait pas d'effort. Il peut la faire en haut, il la fait pas. Pas d'effort, Jonathan. Pas d'effort. Y a pas faute, hein, monsieur l'arbitre. Hein. C'est bien, tu donnes pas la faute. Joue vite, joue vite, joue vite. Jonathan Rowe, ah, pas Jonathan Rowe, la tête de Amin Gouiri, encore une fois. Amin Gouiri, oh je te jure Amin Gouiri. Hein. Les gars, pendant la mi-temps, je vais couper le micro. Et je vais mettre la truc pour patienter, donc... et je vous rediffuserai le match, soit sans le micro, soit avec le micro, les gars. Amin Gouiri with a quite penetrative. Scupped it out anyway. But it was a beautiful ball. Well, Højbjerg making the break. He's not the man who was offside. He was well on. They gave it against Belerdi, who in the end pulled out, didn't go for it. Well, had that ended up in the net, there certainly would have been a steward's inquiry. And justification for the presence of VAR. It's a brilliant save though. What a header too. 1-1 at half-time at the Velodrome between Marseille and Sevilla. A very good game of football so far. A belting amount of opportunities. Greenwood with the lead for Marseille. Je coupe le micro et je reviens les gars. Bonne mi-temps et à tout de suite. Et à tout à l'heure surtout, vu qu'on n'a pas de débriefing. Voilà. À toutes. New Sure Whole Body Deodorant. All day odor protection. Sure, it won't let you down. Hiya. Americano, please. Your house blend. Splash of oat milk. Are you going to do this every time? Nescafe Azera Americano. So you're paying contactless or? Irresistibly smooth barista-style coffee at home. Well, I thought I was in Spain. It turns out I'm in heaven. Look at this. Jamon Malota Iberico that my new friend Ruben supplies exclusively to M&S. It's amazing, it's delicious, it's like sweet and salty, nutty, and the fat just dissolves. La carne tiene que estar 30 meses de curación para así poder conseguir este fantástico sabor. 90 days eating acorns, 3 weeks in salt, then 30 months air drying. So from start to finish could be almost 4 years. Tienen que estar andando continuamente para buscarse su comida, para que la grasa de la bellota se infiltre en su carne. That's how you get the marbling of the fat. Y eso hace que la carne se cure más lentamente. Entonces, eso es lo que le produce ese sabor tan suave, tan sedoso. And then as you slice, es único. Unique. There we go, I've learned Spanish. Unique. 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 Uni
Ladies and gentlemen, Britain hasn't been so great of late because the country hasn't been eating enough Weetabix. Makes sense. I've been eating croissants. To whoever's in charge of fixing potholes, VAR, and drivers who park like this, we must say, have you had your Weetabix? I'm Shauna, and I'm smelling sublime. Told you I love a shortcut. New Surf Magnificent Wash works even in 15 minutes. Travel. It's gone from being an adventure to a checklist. But the world is still full of wonder. You just need a better way to find it. Airbnb experiences. Master ramen with an award-winning chef. Dive into underground jazz with a renowned bassist. Or see Notre Dame with her. She helped restore it, by the way. Don't just see a place, experience it. Mr. Wilson? Hey, pal, how are you? Oh, missed you. We go home. At Wren, get a Bosch dishwasher for just $149 in our summer sale. The Great Renovation. Verisure is more than a camera. It's an advanced security system that protects your home 24/7. If an alarm is triggered, our experts take action in seconds. In the event of a break-in attempt, we can dispatch a security guard or call the police. When you're away, we're still here. Be safer, be sure. Verisure. To upgrade your home security and get 50% off installation, call or go to verisure.co.uk. Enjoy a creamy and crunchy cornetto from Wolves. Introducing the future of cleaning. If it's round, we can clean it. If it's yellow, we can clean it. Cif Infinite Clean with probiotics technology. Clean surfaces throughout your home and beyond. Try new Cif Infinite Clean. Hello everyone, welcome to the German capital Berlin for a game that has all the ingredients needed for a most memorable 82nd DFB Pokal final. I'm Phil Bonney. A Pokal fairy tale of the highest order might be told after today. Arminia Bielefeld have reached the DFB Pokal final for the first time in their history. It's been a fabulous season for them. They also finished top of Division 3, thereby winning promotion to Bundesliga 2, but now they have the chance to make history by becoming the first side ever from the third tier to win the competition. Voltemada through a goal. Voltemada scores. Stuttgart are in on the quarter of an hour mark. Nick Voltemada, who's been in spanking form in the Bundesliga. They're getting in each other's way, and that could be dangerous. Dennis Undav to make it 2-0. Oh, he slips it across, and it's an easy tap in for Enzo Leon to make it 2-0. Arminia Bielefeld are undone by their attack. Undav, what a great team player, making sure that ball goes in by slotting it across to Enzo Leon. He's got the yellow card in his hands. And you're absolutely right. Who was very far forward at that point. Now, Undav. Oh, it's 3! Dennis Undav in the biggest game of his career so far. Finds the target.
himself. 4-0. Enzo Miol's second goal of the game is a carefully placed curling ball into the far corner. Enzo Miol tries to run to the crowd. He'll get a yellow card for that. But that's the killer blow, surely. No coming back for Bielefeld from here. That nobody expected. And 4-0 down. Arminia Bielefeld become the first third division side to score a goal in a DFB Pokal final. Oh, goal! It's 2. Bielefeld have got a second. Joscha Wagnermann has put past his own keeper. There are 5 minutes to play. Could it happen? Could it possibly happen? Will finally be beaten. The referee calls the game over. Stuttgart are DFB Pokal champions. They win the 82nd DFB Pokal. A big smile from Stuttgart. Are DFB Pokal champions 2024-25. The soul of BMW. Where will you find it? 100% driving pleasure, 100% electric. Nice. Direct Line's just approved my business insurance claim. That's how it's done. If only potty training was done that way. Oof. Wowzers. You alright? I'd give it a minute. Mum, I'm going for a nap. Direct Line. That's how it's done. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Life's pretty good. So why wouldn't you want it to last a bit longer? To 5 years longer. Get more active. Get more life. Travel. It's gone from being an adventure to a checklist. But the world is still full of wonder. You just need a better way to find it. Airbnb Experiences. Master ramen with an award-winning chef. Dive into underground jazz with a renowned bassist. Or see Notre Dame with her. She helped restore it, by the way. No matter how you're spending your time outside, it's better outside. Move forward with Vitality.
We didn't realise how special it was. A lot of friends were like, you have to make this into a thing. You've got to get on Shopify. The website is live. Live this August on Premier Sports 1. Leeds United wrap up their pre-season with a huge clash against AC Milan at the Aviva Stadium. Live next Saturday on Premier Sports 1. All's preparation for the new season continues this Sunday as they clash with Girona on Premier Sports 2. And on Saturday, they finish their pre-season at Molineux against Celta Vigo. All live on Premier Sports. Amir Murillo's cross, and then Jibril Sow 10 minutes later tying it up. They had some really good attacks late on in that first half, Sevilla. I just wonder how many changes we're going to see from Marseille. We've seen Aubameyang come through. That was their seat, means we won't be seeing them just yet. But it's been real pure Saturday night entertainment. The building blocks for another long European campaign and another route into the Champions League via Ligue 1. Gave them the lead. Wrapped up very quickly, finished ahead of Monaco in third, Nice in fourth, Lille in fifth. It was actually quite a tight race for the Champions League spots in the end. I mean, Guri, he's had some chances to score tonight. He's been around a lot longer than you'd think. He was just breaking into the Bayern Munich team when they won that all-German Champions League final against Borussia Dortmund at Wembley in 2013. Won back-to-back league titles, pretty much his first two seasons as a professional football with Bayern, 2013 and 2014. See various grounds where there are pokey tunnels, none of that here. Things get touchy in the tunnel, but all the same. Absolutely gorgeous. And at the back, trying to make that out. And that previous Marseille club crest, can't quite see. For the second half to go. Well, whatever you say, Guillaume. Changes for half-time should be at a minimum. That's what the indications are anyway. We'll have one at the very least. And here's a very interesting signing. CJ Egan-Riley, England under-21 international. Euro under-21 winner in the past few weeks. That 5-goal thriller against Germany. He was relegated with Burnley last year, the 2024 Premier League, and here he is now playing for Marseille. He replaces Amir Murillo. The Panama international goes off. As Burnley finished championship runners-up. Second time he's helped them to promotion in his 3 seasons there. Loan at Hibernian, loan at young PSV as well. A wonderful first half and only one change for the second. So we can only hope, those of us who are watching as neutrals, that the second is the same as the first. It was a lovely opening 45. Been stretched a few times. As a result, he picked up a yellow card for bringing down Jonathan Rowe. They have made some really interesting signings, Marseille.
quite a few from England. Rowe from Norwich, that was 14.5 million. Egan Riley too. Having come from Burnley. One change for Marseille. Quite a few for Sevilla. Going to run through them in a moment, but here's Jonathan Rowe. Step outside, trying to create a little bit of space for Adrien Rabiot. Short for Rowe. Sevilla have made 8 changes at half-time. One of them's on the ball there, Manuel Bueno. Wearing 28. 32, Andres Lopez. 35, Ramon Martinez. 3 is Adria Pedrosa, defender. 14, Peque Fernandez. 19, Kelechi Iheanacho. And he's taking his position up front. You can pick him out straight away. They're the 8 who are on. Ramon Martinez trying to run it through. Taken up by Bledi. So the players off for Sevilla: Salas, Gudeli, Lukebakio, Vargas, Suazo. Ulysses Garcia came from Young Boys a year ago. How about that for a hit from outside? Nice amount of ambition being shown. And again by Jonathan Rowe. Oh, he got a nice amount behind it. Too high. Well, having been here on loan last season, he is definitely looking like a crowd pleaser. Bailing him out. I think Egan Riley came back too. But what on earth was Rougi thinking of? He lost it suddenly. Goumet. Brilliant effort from well outside and almost rewarded. That was astonishing.
Stopped by Andres Lopez. Bit calmer from Geronimo Ruggi this time. It really was Geronimo storming out of the area. Pablo Rivera. Peque Fernandez had the long effort. Eventually managed to be kept out. Cross cut out. Wouldn't have mattered anyway, offside. Martinez. And that was astonishing, but well claimed by Peque Fernandez. Just on, he kept his head, it was goal bound. And brilliantly headed away in front of goal by CJ Egan-Riley. After Balerdi, the captain, had managed to take a bit of the stick. Greenwood getting it back. Angel Gomez, or Angel as he's referred to in France. Rabiot, shot maybe coming in from Goury. It's a lovely, that'll be a free kick. Peque Fernandez brought down. And the instigator, Højbjerg, is down too. That'll be painful. Fernandez only getting up now. Højbjerg's challenge it was. Still needing a little bit of a look. The prodigal son is back. Pierre-Emerick Aubameyang, after a year away in Saudi Arabia with Al Qadsiya. He didn't have far to travel. They are around this neck of the woods anyway. They're playing a whole load of summer friendlies. What a cheer he's going to get when he comes on, and he will come on. Blocked by Bueno, had made his way back. It's in a good position for it. Angel Gomez, having come from Lille after 5 years there, he'd come through Manchester United. Helped England win the Under-17 World Cup 8 years ago now. Quite a lot of that squad have gone on to greater things. A few haven't. And involved in the first of the back-to-back Euro Under-21 triumphs as well. I mean, he's having a good career in Marseille. Don't worry about that. He was top of the assists table in Liga in 2024. Only had 10 first-team appearances for Manchester United. Played 4 times for England. And Egan-Riley has played 22 underage caps for England. He was in Ireland under-16, played twice. Had also played for England at that level, so not so much controversy there. Gomez working it brilliantly. How good was that? Nice little side shuffle, then the little flick back by Facundo Medina. He's come on loan from Lens, having played under Will Still there, who's moved on this summer. Goury played it short, the little flick away. Impressive, but still a chance for Marseille to do damage. Goury back towards Gomez again.
Peque Fernandez. Nice little flick back, joined from Racing Santander a year ago. Head down, away he goes. Very Stade Velodrome. Yeah, their first home opponents here, Paris FC. I'm not sure if you've seen the photos, but they've moved away from the Stade Charlotte these days in the south of Paris. World Para Athletics Championships with two rival clubs together and not sharing the same stadium. And when I say it's a stone's throw to the other easily. That opportunity wonderfully. He had company, just caught in traffic at the end. That was a good block by on target, otherwise, surely. Went the short route this time. Rowe went for it, blocked again by Lopez. Very solidly, it's been called as handball. Well, Sevilla have made 8 changes. Eduardo Altazano making his way on, replacing Luis, who they still remember around here. More about that in a moment. So, Marseille are bringing on Derek Cornelius. They're changing the goalkeeper, Jeffrey De Lange. The Dutchman's replacing Rougi. Cornelius is on for Facundo Medina. It's on the hour mark, so fair enough. It's probably a fair... Cornelius, the Canadian international. He's featured in all the recent tournaments, World Cup, Copa America, and the Gold Cup, which they will feel ended early. Number 50, Daryl Bacola, replacing Angel Gomez. He's been good. 26, Bilal Nadir, Moroccan under-23 international. Was a French underage international before. That's not an unusual switch. He's on. Ulysses reaches the end of his mission. He can touch down now. Robinho Faz replacing Jonathan Rowe. I've been really impressed by him tonight. He's been excellent. Change of goalkeeper too. Geronimo can now bound into the dugout. Rougi off, De Lange on. He left Go Ahead Eagles a year ago. If only he'd stayed one more year. It's apparently the home of one of the most famous motorway truck stops in Europe. But also the home of the Dutch Cup, gloriously. That trophy has moved around the Netherlands a lot in recent years. It's a good ball forward, but it's offside. De Lange reacting well. He was with Go Ahead Eagles for 2 years. He joined Ajax as a 8-year-old in 2006. Dragged back by Peque Fernandez.
Carmona getting it out wide. Kelechi Iheanacho. Decent ball towards the far flank, well controlled. Prospects on the overlap here. Iheanacho was up there, couldn't connect properly. Whipped away. Nadir had made his way back. Six changes now Marseille made. Manuel Bueno. Okay to pick himself up and continue. Well, they are using a lot of the beat. Covered by Andres Lopez again. Yeah, a little bit of a test here in the end for De Lange, but nothing that he should worry about really. Stretched for it and claimed it. Aubameyang waits for his moment. CJ Egan-Riley pick himself up. Man City did throw him on the pitch in the Champions League last 16 tie against the Portuguese champions Sporting. 0-0 draw back in 2022 in the last 16. He was Young Player of the Month in the Championship back in February, and now look at him. Now, he'd have been playing in a top flight one way or another. The man who's just been fouled. Maybe a suggestion of what he would have been facing had he stayed at Burnley next season. Or maybe not. Rabiot's on it. And soon... Here's hero worship. Went for the short option this time for the free kick, but they have potential here, the chance to pull it back. Højbjerg just too strong in the end. Well, the expectation growing. Number 97 for the season. Back after a year in Saudi Arabia. That challenge met. Now back to Marseille for another one. Support on the edge of the box. Cornelius worked it well. And again, it just
Came on a few minutes ago from Marseille. Chance for Greenwood to pounce, didn't quite make it. As soon as news of his return was announced in the past 48 hours, the hottest ticket in town basically caught light. Guri going off, he's had a good game, could have had a few goals by this stage, but just listen to this. They still love it. He had a tasty time away with Alcancia, 17 goals in 32 games. Played 2 games more, scored the same. Yellow card coming here for Ramon Martinez. This has been very well contested, pure and simple. That's third booking for them tonight. Carmona, who was booked earlier, is still on the pitch. Oh, that was late. Heavy on Daryl Bacola. Aubameyang's 36 now. You look at the massive clubs he's been at, what he's been entrusted with. His first league title only coming with Barcelona in 2023. Chipped in well. Smart ball by Højbjerg. Bacola on the overlap, but the final strike well off target from Mason Greenwood. That far out. And the same at Arsenal. A brief spell at Barcelona where he won the league, went to Chelsea, went to Marseille here for a season. 17 goals in 34. He still has a tremendous amount to offer. It's past the 80 cap mark for Gabon now. "17 minutes and counting." Marseille still do have. It's a brilliant. What a smart ball forward. Ben. Just no doubt. Put forward invitingly. He's got stuck in really well in this. And the 18-year-old has a lot of liveliness about him. That was a very solid shove. He was playing in replacing him, has now signed permanent terms from Everton. He came on loan last season. Underage international, playing the European under-19s in 2016. Sevilla dealt with it well. They had to change the set-piece routine. Faz got a... when he was even younger. Neil Maupay to keep it alive. Plenty of goals, 8 years. Orion Nayland, but Alberto Flores, 21-year-old goalkeeper, is going to replace. Bilal Nadir stepped up from the youths. And how well outside the area, the opportunity to break for Peque. And the fall was somewhat awkward for Manuel Bueno, the 21-year-old. Be a little bit older. He's got all the experience there.
No prisoners taken. Well, he waded in strongly too, I have to say. Him and Bilal Nadir and Kimona down in a heap. Booker's out, maybe calling a taxi or two. Oh. The cards are following, including for the boss. Matias Almeida. Spent a very, very long time in Italy. He was at Séville as a player. It was his first European club after joining from glorious spell, Lazio, Parma, Inter, Brescia. Finished off his career at River Plate, and it wasn't a farewell tour. He was still with them for 2 years. That's a yellow. And that's Manuel. Well, whatever was bubbling under the surface has now absolutely spilled out. Altozano's being cautioned. It's for the original challenge by him. Kian Paradis is, well, I was saying in the first half, he was letting a lot go. Can't afford to do that now. He's holding it. Has become the sort of game where a lot of niggle is now involved. And like there are feet being left in almost every... All square. Aubameyang might have had the option of making himself the hero there. Just played the ball too strongly, firmly away. By the way, Kian Paradis, he is a Ligue 2 referee, still quite young. Challenge was well timed and it had to be. Marseille survived. And they've played it out well. Free kick. Here we go again. It's been much more stop-start the last 20 minutes. Iheanacho in, but what a... Marvellous from the young Moroccan international. Opportunities here, Bacala on the way, trying to thread it through, might still fall for Van. Had to make sure it was going to roll out. Nice. Just yet. Bilal Nadir, by the way, Moroccan international, but he's from Nice. He's played his entire career in France. He is Brussels born, always played in Belgium. And he's suddenly become a switched from a Belgian underage international to a Greek sensation. That'll be his identity for the rest of his international career. Chance coming on the overlap, but play halted. Pablo Rivera going down. It's snuffed out. Another good chance. The first half of wonderful flow. A really enjoyable contest. Second half has been a lot more. Iheanacho almost nipped in.
Another challenge of poor timing, brute force, and it's a yellow. This one's again. They've had a couple on the bench too. Say right. Binho Vaz just outside, and it's Pablo Rivera who's given it away right at the start of the 3 minutes of added time. Bringing down Amin. Been a couple of big Nadirs over it, and Amin Ari as well. Plenty of movement inside. We'll be taking this side of Christmas, I think. Well, that's the hope anyway. It's about that. Height in it from Ari. It's going to be a goal kick though. After all that. They totally overhit it. It's actually on loan here at Marseille last season. With Sevilla having only just stayed up in that mass relegation battle last season. A winner on board that was played in Villa Park in 1999. Olympic Games silver medalist. He's been a league winner. Darkos didn't do it, 2023. Decent game of football. Maybe both sides will feel a bit frustrated at the end. Greenwood with the opening goal for Marseille in 28 minutes. Djibril Sow tying it up 10 minutes afterwards. And then a few chances and lots of yellow in the second half. And the return of Aubameyang as well. And it's continuing to be a bit heated down there between a few of the coaches and substitutes. This was a very spiky friendly. It was a friendly in name only. And whether there are repercussions after this, and if it eases down and they can avoid it from getting worse, we'll wait and see. But the final scoreline in quite a decent game at the Stade Velodrome. It has ended. Marseille 1, Sevilla 1. I used to hate going to work. Now, I love it. Goodbye 224 bus. Hello 224 patrol vessel. I swap 4 buses a day for 4 countries a month. Best commute ever. I was born in Liverpool, but I was made in the Royal Navy. Vodafone's new customer service is a little bit different. It's called Just Ask Once. Message them on the Vodafone app. You deal with one person with your day. Just Ask Once. Customer service made easy from the nation's network. Right, I'll go get help. The green flag will be here soon, son. Trust me. Oh, come on. Show us a sign. The sign. Ah, there you are. A green flag arrived just after you left. Green flag. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. Work. New Sure Whole Body Deodorant. All day odor protection. Sure, it won't let you down. I am the same boat, and I like to do things fast. And fast just got better. Persil Wonder Wash. Our first ever detergent designed for shorter cycle. Better on odor, better on fragrance. Persil Wonder Wash. Fast just got better. And now try new Persil Wonder Wash Dazzling White for white clothes that wow. Travel. It's gone from being an adventure to a checklist.
But the world is still full of wonder. You just need a better way to find it. Airbnb experiences. Master ramen with an award-winning chef. Dive into underground jazz with a renowned bassist. Or see Notre Dame with her. She helped restore it, by the way. Don't just see a place, experience it. Back. Available with 0% APR. Search Renault Electrica offers. Renault 5, 3 times Car of the Year winner. Everything Deschamps touches turns to gold. He was an exceptional captain. It was him who pushed the team on to glory. All the clubs I went to, I had the privilege of being part of teams with incredible spirits. A great leader and the perfect captain. Deschamps was a true warrior, someone you can always count on. It's magnificent. You wish you could. Is that negative? What does that mean, a water carrier? For some, it's an insult. For him, it's a strength. I carried water for many players. So what? You need all sorts in a team. Doesn't bother me. It means being at the service of the more creative players. The perfect role in the French team. There were some players who were there just to show off. When he played, we played better. Teams don't win things with just the Maradonas and the Messis. You also need players who carry great energy for those around them. And that was one of Didier Deschamps' amazing strengths. I wasn't a player who'd win the match. But for the vast majority of coaches, the first name on the team sheet was mine. Eric gave him the old water carrier, and that stuck. But he had a lot more ability than just carrying water, put it that way. I was drawn towards football, but I took part in all kinds of sports. I played rugby because I'm from the Basque Country. I did cross-country as well. I enjoyed running. That became clear later on the football pitch, where it certainly benefited me. But the round ball is the one I spend most time with. When I was younger, I played up front, and some seasons I scored more than 60 goals. You wouldn't have thought so now, given my limitations. There were about 10 clubs who were interested in me. I chose not. It was 600 kilometers away, so I found myself having to manage on my own, aged 15. It wasn't ideal, but I'd made my decision and it didn't worry me. It was a lot tougher for my parents to deal with.
Deschamps and fellow youngster Marcel Desailly joined a Nantes squad that included more established stars, the likes of Argentinian World Cup winner Jorge Burruchaga. I certainly paid great attention to them. At that time, the youngsters had to raise a hand to speak. I wouldn't even do that. I guess they accepted me for who I was, and I worked as hard. An emerging reputation on France's west coast led to an international call-up for Deschamps against Yugoslavia in 1989. That had always been one of my targets. I was on a roll. And Michel Platini continued to show faith in me. He knew where and how to position not just himself, but everyone else on the pitch. He knew how to organise the team and how to communicate that. And that's a rare quality in a player. He made himself essential in the midfield. The tenacious midfielder simultaneously found a new home on France's Mediterranean coast with champions Olympique Marseille and their equally ambitious president, Bernard Tapie.